watho wa kiriko wikaine ni gukoro ni kuhiga na nikio ndetĩkĩra gũka haha nĩguo tũkorwo tũkĩnyitarĩra ta ũrĩa ngorirwo ngĩkwĩrĩra atĩ gwakinya mathaa ma hwainĩ nĩngũka njikare gĩtĩ gĩkĩ kĩa ũmememer kĩa ngero ngĩkũmenyithia ũrĩa bũrũri wa gĩtinda ũkĩgerio riboti kuma kaunti itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya nginyagia riboti kuma nja wa itoka cia bũrũri tũkorwo nginya riboti cia mathako nĩ maingĩ marĩa andĩki aitũ a mohoro matuharĩrĩirie marĩa tũgũkorwo tũkũmenyithia mohoro-inĩ maya maitũ ma hwainĩ ũmũthĩ arĩ nĩ tarĩki 20 mweri wa Februari mwaka wa 2024 ngagĩtĩka mũno nĩ we gwĩtĩkĩra gũka nĩguo tũkorwo tũkĩnyitanĩra na mbere ndaya tambe twamũkĩre matemo ma mohoro. Mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie to claw back. It can never augur positively on this government. Kajo ya magavana kũria thirikari ya William Ruto gũtiga kũingĩrĩra tabarĩra cia ũthii wa nambere cia county na gũtiga kũhotania ũthii wa nambere wa matũra. Mũrũgamĩrĩri wa ihinda wa rũhonge rwa ũruti wĩra wa arimũ Nancy Macharia gũtũngana na ihinda iritũ akĩgeria kwerethera ndereti ya Nancy Gathongo. Mĩhang'o ya ũkui kũrũgama kwa ihinda thutha matereba kaunti ya Narok gũtabania rũgano magĩteta nĩ bara gũthũka. Nayo ndereti ĩgiĩ mũbango wa nyũmba cia raithi gũthiĩ na mbere kwarĩrio mbunge-inĩ. Mauno mamwe ma mohoro marĩa tũgĩkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ngagĩikara ngĩkũmenyithagia atĩ mohoro maya maitũ tũramamemerekia ĩmwe kwa ĩmwe nenda-inĩ citũ ciothe cia ũkinyanĩria kũrĩa mwena wa Facebook ni @Muthingi TV, YouTube nakuo ni @Muthingi TV na niĩ ngĩikarĩra gĩtĩ gĩkĩ kĩa ũmemerekia gĩtwo Wairimũ wa Kimani na tũkĩambĩrĩria nĩ atĩ kanjũ ya magavana gũkũ bũrũri-inĩ nĩ ũrĩtie thirikari ya William Ruto yetĩkĩre nyamendire thirikari ĩrĩ hakuhĩ nao. Devolution is not an invention of us. It is an invention of the people of Kenya. The people of Kenya decided that they wanted a government as close as possible to them. At a personal level, and this administration, we support devolution 100%. Nĩ hĩndĩ ĩno kũrĩa Ruto atũgĩrĩtie ũnyitanĩri ũrĩa ũkoretwo ho gatagatĩ ka thirikari nene na kanjũ ya magavana na kũria magavana mathiĩ na mbere na ũnyitanĩri ũcio amu ngayũkano yao nĩ kũhutia mũingĩ. We have had a wonderful relationship. Na uhuthu uhoro wa ũnyitanĩri ũyũ amu nĩ ũmaheaga kamweke ga kũhingia mawĩra matiganĩte na rĩu akĩũria maminista gwĩtĩkĩra kũrutithania wĩra na magavana nĩguo gũtwara bũrũri na mbere. We don't take it for granted that there is a working relationship that is not toxic, that is not hostile between us, because it gives us the opportunity to deliver on many things. And I wanted to say this in the presence of the leadership of the Council of Governors, so that you know that we view the county governments as an asset and as an ally
and a partner for us in the delivery of the plan for the people of Kenya. Akiongerera, Ruto niaugite ati ni mabatie gwibanga niguo kwehereria muhuhu ati bururi wa Kenya uri hatikaine ya kuhauka kiwonjoria ta uria kurahanikite gucungiriria dola kuhatiriria ciringi ya Kenya. We must reorganize ourselves so that we always know that there is no perception that will be created that Kenya is in danger. Because when you create that perception, you fuel a lot of speculation, and you end up with a kind of situation where we ended up with the dollar going all the way to 160. Handu-ini hake, mukereri giti wa kanjo ya magavana ano iguru nianyitite mbaru thirikari cia matura akiuga ati itiganicio bũrũri ũngĩcoka haria wari hau kabere. This country had reached a place where it was almost breaking because of centralization of power. And if we claw back, it may not happen in 10 years, but there will be a revolt by the people because we will go back to the problems that we had before devolution. Handu-ini ha Muthingi TV, njitagwo Derek Gathombe. Thegio muno Derek Gathombe. Nake mutongoria wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka ni akomithitie mutongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto ni uge wake kuri abunge aria mathuritwo na mwaho wa Kenya Kwanza hari kurumanira na uge wa thirikari inene. Kalonzo Musyoka akiaria ari mwena wa Naivasha augete ati ikinya rĩrĩa William Ruto niria gucokia wathani wa Koigi Oterwo. King'ori wa Gatundu niwe wina ici makiria. Mutongoria wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka niatetetie mutongoria wa bũrũri William Ruto ni uge wa ati abunge mabatie kurumirira matua ma thirikari. Kalonzo ni ataririe ati itua riu ni mugaru na watho na atongoria aria macagurirwo mabatie kuheo kamweke niguo gukorwo na mururungano wao wa kweana mawoni mao riri bũrũri ugumirwo ni ngarama nene ya muturire. It is common knowledge that county public service boards, which are appointed by the executive and approved by the county assembly, wield considerable power over hiring, promoting and disciplining employees at the county public service level. The County Governments Act number 17 of 2012, which specifies your duty under sections 49 to 86, highlights the critical role you play in maintaining the principles of meritocracy. Muthe wa ira mutongoria wa bũrũri William Ruto nĩarathomithanirie abunge a Kenya Kwanza kuria awamoria thirikari ya thirikari magoririe muno gwakira a Kenya nyumba cia raithi. Ona gukiri uguo mutongoria wa Wiper Kalonzo Musyoka ndaiganirie na itua ria thirikari kuria ndaririe ati abunge mabatie kuheo kamweke niguo kuruta mawoni mao. Recruitment has happened in Nairobi and kule kwa villages there's nothing, and parents are there. That you want your child to become a member of the KDF, you have to part with 700,000 Kenya shillings. That is how bad things are, bad governance. That you bear enormous obligations on behalf of Kenyans, you must not take your responsibilities lightly. Gomani kiria gikurehete hamwe maabitha a utungata a county Kalonzo Musyoka ni atariirie ati itua riu rirongoririe andu anini aria makwiguna na itua ria thirikari. Kalonzo ni oritie maabitha aya kwaga kugurwo na uteti na wathani wa Koigi Oterwo na kugiririka wira-ini wao mategwikuruhania na ungumania kana muthutukanio. That corruption has been devolved. That is my challenge to you. Are you then going to oversee situations where corruption is devolved to the county level? And what does that mean? Handu-ini ha Muthingi TV, Getwo King'ori wa Gatundu. Thegio muno King'ori wa Gatundu. Na riu tugithie na mbere ni ati kamiti ya wandiki wa arutani bũrũri-inĩ nĩyo TSC Shoria Shege oigĩrĩki wa kamĩtĩ ĩno kuona kũrĩ na mageca ma ũtungata thĩinĩ wayo makĩria marĩ mũciĩ mũnene wa Nairobi. Atongoria a kamĩtĩ ya ũthũrimi wa kĩgĩna kĩa aruti wĩra a thirikari nĩ maugĩte atĩ kamĩtĩ ĩno ya TSC nĩ ĩhũthĩrĩte makĩria ma ciringi bilioni 163 ũrĩa nĩ mũgarũ na watho, kuona atĩ arutani aria matire maramukira kigina giki kwaga uigiririki
kamiti-inĩ ĩno nĩ ũmwe wa mathĩna marĩa atongoria a TSC mararegerera, na rĩu nĩ morĩtio gũkorwo na ũigĩrĩrĩki makĩria makĩramata kamĩtĩ ĩno. Nĩ riboti ĩrĩa tũkĩharĩrĩirio nĩ Wanjirũ wa Maina. Mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya wandĩkani wa arimũ bũrũri-inĩ TSC Nancy Macharia nĩ auma na ihinda rĩritũ rĩa gũcokia ciũria ciĩgiĩ kĩama gĩkĩ mbere ya kamĩtĩ ya mbunge kuona atĩ kĩama gĩkĩ nĩ gĩcukĩirwo mahĩtia ma ũhũthĩri mũũru wa kĩgĩna kĩa arutani. But then we couldn't get, it was unresponsive because as we got to know the claims experience from the insurers, and you see it's about the market trends. We are not in insurance ourselves. Kũringana na mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya gũthũrima mũhũthĩrĩre wa kĩgĩna kĩa mũingĩ John Mbadi nĩ augĩte atĩ kĩama gĩkĩ kĩhũthĩrĩte makĩria ma ciringi birioni 133, ũndũ ũrĩa marigithĩtie makĩria amu kũrĩ na mageca kĩama-inĩ gĩkĩ. Fuel oil and lubricant 65 million. The next one on domestic travel and subsistence 177 million, and the other one was 30 million austerity. Did you have these amounts in your budget? Yeah, you are right in terms of budget revisions. That's what I was saying, that yes, initially we had them, but the changes occurred when we increased the supplementary budget. So the budgets were cut? Yes, our budget. You lost the money? We lost the money. Mwena-inĩ wake Gabriel Kagombe nĩ augĩte atĩ atongoria thirikari-inĩ matiagĩrĩirwo nĩ kũhũthĩra mbeca cia mũingĩ ũrĩa gũtabatiĩ, kuona arutani aingĩ mathĩnĩkanagio nĩ mĩrimũ mathibitarĩ-inĩ magĩte mbeca cia ũrigitani amu kĩgĩna gĩkĩ nĩkĩo gĩkoragwo kĩrĩ mwĩhoko wao. It could be that we're doing a cover just for the sake of to show that we have a cover. But our teachers are wallowing with disease and poverty, and they end up going back to their pockets to pay because we have not sufficiently covered them. Gũkĩrĩ ũguo, Nancy Macharia nĩ eteteire na kuga atĩ kamĩtĩ ĩno yetereire matua ma igoti nĩguo gũkorwo makĩrekereria kĩgĩna kĩa arutani. Budgeted for 20 billion, just 20 million just to cater for the drift, but then the insurance said that our claims were more than that, and therefore we wrote to the. That's why when we were given 20 million, and we tendered, we couldn't get any vendors, and we had to ask for money now from Treasury, and we were given 57 million, and we tendered, and we got that. We got the vendor. For you appropriate the money you give, whether we take it to the teachers or to the secretariat staff, comes from Parliament, and we have to wait for you to appropriate. Na rĩu kuona kĩama kĩrĩa gĩkoragwo kĩrũgamĩrĩire arutani gũkũ bũrũri-inĩ nĩkĩo TSC mahetwo thikũ 7 tu gũkorwo magĩcũrania na gwĩthuthuria nĩguo mahote gũcokia ciũria. Rĩu nĩ morĩtio gũkorwo na wĩigĩrĩrĩki rĩrĩa marahũthĩra kĩgĩna kĩrĩa makoragwo mahetwo nĩ thirikari nene. Ngiribotera Mũthingi TV ndĩ gũkũ kaunti-inĩ ya Nairobi, rĩtwa rĩakwa nĩ Wanjirũ wa Maina. Thengio mũno Wanjirũ wa Maina. Na tũkĩrĩ harĩ ici cia gĩthomo bũrũri-inĩ, kĩama o gĩkĩ kĩa NUT nĩ gĩkoretwo gĩkĩanĩrĩra atĩ no mũhaka mabataro ma arimũ makorwo magĩthikĩrĩrio nĩguo kũgacĩrithia gĩthomo gũkũ bũrũri-inĩ. Akĩaria mbere ya kamĩtĩ ya mbunge ya gĩthomo, mwandĩki mũkaru rũhonge-inĩ rwa KNUT Collins Oyu nĩ augĩte atĩ nĩ kũrĩ na mathĩna maingĩ marĩa arimũ makoragwo makĩgerera, no ĩndĩ thirikari ndĩrĩ ĩrarĩkia kũmarũmbũiya. The TSC is using the ignorance of these teachers to place teachers somewhere, and we have found out that Ngucanio gatagatĩ ga kĩama kĩa arimũ bũrũri-inĩ KNUT na kamĩtĩ ya wandĩkani wa arimũ TSC itigũthiraga ciatĩra, kuona atĩ kwa kahinda rĩu honge ici cierĩ nĩ ikoretwo igĩũkanĩrĩra nĩ ũndũ wa kwaga ũiguithania harĩ mĩrutĩre ya mawĩra, kũrĩa KNUT ikoretwo ĩkĩũria TSC gũkorwo ĩkĩcũngĩrĩria kũrora maũndũ marĩa makoretwo magĩthiĩ na mbere rĩrĩ arimũ mathiĩ kũhurũka. we wanted Teachers Service Commission to involve us as true representatives of these teachers, and we told them in black and white that we are not stakeholders, but we are.
na niguo gutigirira ati githomo ni kiagacirithio bururi-ini no nginya mabata ma arimu makorwo magithikiririo. O ni kuringana na mwandiki mukaru wa KNUT Collins Oyu. Issues to be addressed. Number one, the change of the letters that used to be given to teachers about acting, and it has now changed to assignment of duties. If you look at Appendix 7, you'll be shocked. The Teacher Service Commission issue assignment of duties and not acting. Oyu oho ni umana ihinda iritu gutariria kamiti ino ya bunge ya githomo uria ruhonge ruru ruremet guthikiriria mabata ma arimu, akiuga ati amwe arimu aria marenda kuhaicio ngathi ni marendwo ni TSC gukorwo magithama kuma kiama-ini kia KNUT wona maga guthikiririo. But those principles don't even work alone. They work hand in hand with some Teacher Service Commission directors who don't want specific teachers. Muikariri gite wa kamite ino nake akendekithia ati KNUT onayo ni gondereire wira-ini wayo ngucanio ici cia mena yeri ikionania uria arimu marahitukira mathina maingi. When you are representing teachers, you will be able to come up with a list and say these are the teachers whose benefits are being held by Teacher Service Commission or by the government against the law. If that question is posed to you, SG, do you have the list? Do you have the number of teachers whose pensions are being held illegally? Yet the court order has actually ruled that. Ngiribotera Muthingi TV gato wa Erimu wa Kimani. Na kurumirira ciiko iria cikoragwo igitungia andiki a mohoro riri mari wira-ini wao ta kunyarirwo kwagararwo kwa ihoto imwe ciao na kuragwo na njira ya unyamu. Riu Senator wa Nandi Samson Cherargei niokireire ciiko ici na njira nene kuria muthenya wa umuthi ari mucini munene wa Nairobi akiaria na andiki aya a mohoro na ugite ati wira wao ni kumenyithia maria marathie na mbere na kuhanika bururi-ini oro hamwe na kumathomithia nao mena ihoto ciao cia kimundu. Maya mokite riri mwandiki umwe wa mohoro kuma mwena wa Nandi erega kuhithukirwo ni maafitha a borithi ari wira-ini wake. So is the statement on the harassment, blackmail, intimidation and attacks of journalists in Nandi County and across so many counties. This comes in the backdrop, of course, of a number of journalists who have been either harassed or intimidated or blackmailed. In the recent past, we have witnessed rising cases of harassment and attacks of journalists, specifically Philip Kipsongok, where he was attacked by county enforcement agencies at Nandi Hills town last week while covering harassment of traders in the town. This comes after the media in Nandi County covered a story of presence of rats in Kapsabet County Referral Hospital and the state of health. These are guerrilla attacks of Mr. Sang that are meant to twist, intimidate, and blackmail the media in Nandi County and across the country from impartial, accurate, and reliable reporting on the poor state of affairs in Nandi County and avoiding reporting of such stories. So hiyo nataka nimuulize Wizara ya Usalama ya Ndani, nataka niulize Media Council of Kenya wasaidie waandishi wa habari. Na tumeona, unajua, the reason we are coming out strongly to condemn these acts ya county ya Nandi na Governor Sang kutumia majambazi wake kuhangaisha waandishi wa habari. Tuliona kuna kijana aliuawa Meru Kinyama hapa. We don't take it for granted. Tuliona kuna miaka iliyopita mwandishi wa habari na mnajua aliuawa pale Eldoret. So if we continue encouraging this, even your lives as media as a whole, even in Nairobi, will always be under threat. Media is the only tool that our people will know what is happening, will assist us in transparency, na ndio maana iliwekwa katiba katika Article 34 and 35. Riu tuingira kwa county ya Narok kuria matereba a county ino kuma itura-ini ria Olopita muthenya wa umuthi na marurungani na gukorwo magitetia ruhonge rwa Kenha ni undu wa kugodera wira-ini wao guku mwena wa Olopita. Mihango ya ukuini kurirwo ikirugama kwa makiria ma mathaa matatu. Riri matereba aya makorirwo makiuga
ati ni gukoretwo na wongerereku wa mitino ya barabara iria icungirirwo ni marima maria mari barabara-ini ino riu makienda Ken kuingirira na guthondeka barabara iria iri mwena-ini uyu. Ni mururungano wa aikari a itura ria Olopito wadi-ini ya Kaleta kaunti-ini ya Narok uria ucungireire gutharara kwa ukui wa muingi kwa ihinda ria mathaa matatu. Aikari na ene ngari a itura riri marurunganite magitete guthuka gwa barabara ni undu wa marima maria me barabara ino. Undu uria ucungireire maabitha a borithi kuingirira niguo kuhoreria mururungano uyu uria ucungireire muhatikano munene wa ngari. Akiaria ari itura-ini riri mutongoria wa mbeu njithi Mukare Karenku ni orotete ruhonge rwa Kenha ni undu wa kugonderera wira-ini wao miario iria inyititwo mbaru ni murugamiriri wa Odia Narok ya Rugongo James na Omondu. Lakini pia mgonjwa anaweza kufa kabla afike hospitali sababu ya hii mashimo. Hata ambulance inaweza roll hapa na watu wakufe, si ndio? Wamekuja maandamano juu hao kusikizwa. Kama wangesikizwa, Kenya haitengeneza barabara. Mungeoa wasikize. Mungekuwa hapa. Nataka ukiongea hapa usiwapatie watu promise. Juu kesho tupate mtu mwingine amekufa itakuwa mbaya. Emia Kotiok uria niwe murugamiriri wa ene ngari cia Ole Serian ni eranire gutigerera barabara ino ni yathondekwo na guthinga marima maya. County government wamesema watatupea maram leo, si ndivyo? Tulikuwa na shida gani? Si tulikuwa na shida ya kutengeneza barabara. Tumesema tufungue barabara, wacha DC aongee, tuwape heshima, tufungue akimaliza tufungue barabara. Munini wa commissioner ya Narok ya gatagati Kennedy Mwangobe akioria muingi uria uma na marakara guteanira mururungano uyu niguo kuhe mweke ihinda ria kwaraniria niguo gwetha kihonia kia gutura. Kwa hivyo mimi ningeomba namna hii, saa ingine mkiwa na shida namna hii sio lazima muweze kufanya maandamano ama kufunga barabara, kwa sababu maandamano ni ule wakati ambao mtu hasikizwi. Sawa sawa? Na hii ofisi yetu administration imeweza kuwekwa hapo as a coordinator of all the government departments. Kwa hivyo siku nyingine hakuna haja ya nyinyi kufanya kitendo kama hiki. Ruhonge rwa Kenya ni rukuhithitio murigo kuona ati ni rurakoretwo rwathondeka barabara ino ngeri hituku no inde makorirwo makiruta wira utakinyanirie undu uria ucungireire mitino ya bara na gutiga andu eri magikua. Na tukiwa na heshima kama hiyo hata nyinyi mwe na heshima yetu. Asante. Shauri watu wamekufa hapa mingi sana. Gerifotera Muthengi TV jetago wa Boy wa Mugo. Na riboti iyo ya Wambui wa Mugo nio igukorwo igatuhe kamweke ga gwikiria andu gathi haraya turacokereria na mangi maingi. Cup TV welcomes you to attend the first career fair themed The Place of Education and Technical Skills in a Digitally Disruptive Era. The event will be streamed live on our TV and digital platforms. There will be a battery of professional speakers from diverse career disciplines. Join us for an opportunity to sharpen your career choices and make informed decisions for the future at the University of Nairobi Towers on the 22nd of February as from 9 a.m. to 1 p.m. Don't miss out. Stadium. The Churches of Kenya extend a heartfelt invitation to you as we welcome God's servant, Pastor Benny Hinn, renowned for signs, healing, and miracles. Take it! Take it! Join us at Nyayo National Stadium on the 24th and 25th of February 2024 from 3 p.m. daily. Come on, people! Witness the miraculous and be part of a spiritual encounter that will transform your life. I want all of you in
had to be there at the crusade. This powerful meeting has been made possible by the generous support of the churches of Kenya. For more information, call 0796 92 8052. See you there. Na nyumba ya Mohoro ida niriri amu Muthingi TV nirakuhe mweke wa kwanirithia kimenyithia niguo ukurie biashara yaku na njira nene. Tuhurire thimu kugerera kivugo 7 ithano 2 3 kana utwandikire email neo sales@lookuptv.co.ke ukatutume ndugu na tutirithanie hamwe amu ndugu ni makinya. Ne twacokereria na riu tukuigira hari riboti ya ndereti ya nyumba cia raithi kuria abunge ni marikete mihango-ini ya gukorwo magikiria kura ya kuhitukia ndereti ino ya tabarira ya waki wa nyumba cia raithi guku bururi-ini. Tabarira iria ikoretwo ikihurirwo ndebe na njira nene ni mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto, na ni ndereti iria ikihotetwo rita ria keri bunge-ini ni mutongoria wa aria aingi mubunge-ini niwe Kimani Ichung'wa uria ukoretwo akiuria a Kenya gukorwo makimihitukia muno muno abunge kuona ati ni ndereti na tabarira iria igukorwo igiteithiriria na guthondeka mieke ya mawira kuri ndeu njuthi. Naivasha Jane Kihara, Nakuru Town East Gekaria David. For jobs to our youth, I vote yes. Nakuru Town West. The results are as follows. The ayes 141, the noes 58, total vote 199. No matter how well-intentioned the government may be, housing still remains a county function, function. And the only thing given to national government is the policy. This bill is not prescribing policy, it's prescribing the way of doing it. This is punitive, and this is one of the worst legislations that can ever be passed in a house like this. Mr. Speaker, unless there is going to be an amendment to remove this or to make it implementable, Mr. Speaker, this particular provision should not be allowed to stand. The issue about penalties in terms of the times when these levies are levied to the relevant authority, we will also be promoting an amendment so that they align the Tax Procedures Act, so that the fines and the penalties that shall accrue as a result of late disbursement of these funds will follow the rest of the taxes as proposed by the as enshrined in the Tax Procedures Act. Honorable Wandai and your majority colleague, you both sit in the House Business Committee. You know what we passed. However, in accordance with our standing orders, I'll direct that any member who has any amendments to file, your deadline is noon tomorrow. Na riu ruhonge rwa uramati wa utegi wa thamaki kaunti-ini ya Siaya ni marikitie gutahite indo 50 cia gutega iria itari ginyaniru kiwatho igitarwo hari muigana wa ciringi milioni 1,900,000 kuringana na murugamiriri wa ruhonge ruru Eman Otieno ni ugite ati marenda wekira hinya mubango wa kurwa na indo cia gutega iria itari ginyaniru kiwatho
niguo gukorwo magithaitira iciariro ici cia thamaki. Mase wa Shira niwe ugituhaririirie riboti ino. Ruhonge rwa uramati wa utegi wa thamaki kaunti-ini ya Siaya ni maikitie ngono indo itiganite cia utegi wa thamaki itari njitikiru kiwatho iria ciitiirwo muigana wa ciringi milioni 1.9. Of late we've been having a problem of illegal fishing in Lake Victoria, Siaya waters. And we are in the process of trying to finish that menace. Kuringana na murugamiriri munene wa ruhonge ruru Eman Otieno augete indo icio citakinyanire kiwatho ni ikoretwo igicungirira kuhuka kwa iciariro cia thamaki. We are arresting them and we are making sure when we arrest we destroy, and that's why now if we arrest them we bring them to the headquarters here. That will send a message to people with the same intentions back our waters, and they are destroying the fish. Tieno akiari andiki ya mohoro ni ugite metereire watho kuma kuri igoti ria Siaya niguo kumetikiria guthukangia indo ici ciothe cia gutega iria itari cia kiwatho niguo ikorwo iri kionereria. We are applying for authority from the magistrate to give us authority to destroy them. Those which are still in the lake, we are sending warning for those people who are doing this practice to remove this and adopt the right to be used in the lake so that we can sustain that fishery for the benefit of us today and our next generation. Ni ugi uria unyitetwo baru ni munini wa muikariri gite wa ruhonge rwa uthaitiri wa ndere cia iria riri ria Victoria Shrajo Tieno agicakaya hathara yumanaga na uhuthiri wa indo ici itari njitikiru hari utegi wa thamaki. We've not been having an easy time as far as the fishing fraternity is concerned, but more so I can say that the type of fishing that is now cropping up is quite challenging. Ribotera Muthingi TV getwo Mase wa Shira. Thegio muno Mase wa Shira na riu turi o county-ini ino ya Siaya. Ruhonge rwa urimi county-ini ino ni makoretwo makinyitanira na aigithia kuma bururi wa India niguo kumahura jeki hari sekta ya urimi wa mucere county-ini ino ya Siaya. Governor wa county ino James Orengo augete ati gitumi gia county ino gukorwo ikinyitanira na aigithia aya a India ni hari guteithiriria arimi a guku bururi-ini wa Kenya hari githomo keiga iguru gia gukuria mucere. Oho muikariri gite wa fegi ya urimi na ukuria wa matura bururi-ini wa India ni ugete ati ne kuhura jeki arimi aya a mucere na njira ya kumahe mitabo ya kiriu ya urimi iria ikumateithiriria gukuria mucere na njira nginyiru. I think probably later when we finish. We had many fruitful meetings, and part of the meetings we had was with this delegation that we are presenting to you today. This delegation is here to tour Siaya, and as soon as we finish this press briefing, they are going to go to the field. Their forte is in agriculture, and particularly what we are putting our focus on is rice. Per hectare. Per hectare. Rice is just one of their forte. There are people in the blue economy. One of the members of the delegation, Mr. Krishna, is already doing fish farming in Kisumu and in Luanda Kutieno. So he accompanied this delegation. I've known Krishna for some time. With the Victoria Lake Development Authority, as a governor, actually, he was there in Delhi a few months back. And we happened to meet Governor and also your Honorable Prime Minister also during that delegation meet. So there was quite a lot of expectation was there that whether Indians can come here to bring the technology and also the investments into this kind of a thing. So now after 2 or 3 months actually we came here and we want to go around the Sia country and also the entire lake area wherever it is possible in the next 1.5 days to see really how we will be able to
do something for the rice cultivation. Rao from India. My organization is called Pranadhara. We are working in the complete rice mechanization. So we have observed that Kenya is importing a lot of rice. By adopting our technology in Kenya, in future you need not to single grain should not be import. That we are taking up this project. We're working in all endeavors to make sure that we give you the ample space and the needed leverages to make you operate in CI in terms of rice production value chain. Haya, rĩu tũingĩre kaunti ya Kakamega kũrĩa twĩna riboti ya kĩeha kũrĩa arutwo mũgwanja kuma thukuru wa mũthingi wa Eshilakwe mwena wa Navakolo kũkũ mwena wa Kakamega nĩ makorirwo magĩkuruhanio na mũtino wa barabara thutha wa ngari ĩmwe gũkorwo ĩgĩte mwerekera kuma barabara-inĩ na kũmakora kĩharo-inĩ gĩa cukuru wao kũrĩa megũgĩthakarĩra. Arutwo aya nĩ makorirwo magĩkinyio thibitarĩ-inĩ wa referral wa Kakamega kũrĩa maragĩthiĩ na mbere kwamũkĩra ũrigitani. Kwa majina naitwa Josephat Kihima, mwalimu mkuu wa shule ya Ishelagwe Primary School. Asubuhi karibu mwendo wa saa 3 na dakika 25 hivi wanafunzi walikuwa wameenda katika break ya kwanza. So tukaona wanafunzi wanakimbia kuelekea upande wa barabara. Kufika kule tukapata gari limeruka kutoka barabara KBB 490 limeingia paka kwa wanafunzi na likagonga wanafunzi karibu 7. Wawili wako stable yes, lakini si stable sana, lakini 4 wako afadhali. So ilibidi tuwalete kwa hospitali, mimi na walimu wawili pamoja na wazazi kadhaa. Kwa hivyo ndio hali ilikuwa kwa shule wakati leo. Na walikuwa ndani watu 4. Mmoja ni driver, sijui driver anaitwa nani, alikuwa anaitwa Geoffrey Mbati ama Ombati. Lakini si kuchukua sana details zao kwa sababu nilikuwa na haja kuchukua wanafunzi ni walete hospitali. Ni wanafunzi wa shule ya chekechea wa 6 na 7, wa 7 ndio wa grade ya 4. Naitwa Jacqueline Akwi. Nilikuwa nimesamla nikapata habari ati mtoto ameumia, ametolewa kwa gari amepeleka general. Nisikia tu gari imeingilia kwa shule. Na watoto walikuwa wanacheza ndani, gari kaingilia ndani ya watoto ametolewa wamepeleka general. Kwa majina naitwa Beatrice Atemba Hasani. Tumepata yenyewe gari iko kwa compound ya shule na mtoto mwenyewe amepelekwa general na hatuna fare ya kufika huko. Na tumesikia ameumia na nina huzuni sana. Watoto walikuwa wanafanya nini? Watoto walikuwa na tu wamekaa tu. Mimi ni mzazi wa hiyo shule. Mtoto wangu ndio ameumia kichwa, wanamfanyia scanning. Kulingana na hiyo barabara, nataka kuomba Mheshimiwa Rais C41, hii barabara ndio imefanya hii barabara huyu jamaa lose control, ameingia kwa shule. Sababu mashimo ni mingi, na nataka niambie Mheshimiwa, tafadhali sukuma hii barabara ishe. Tuigire harĩ riboti ya ũgendi gũkũ bũrũri-inĩ kũrĩa cukuru wa Wildlife Tourism College ũrĩa ũrĩ rũnyanjara-inĩ rwa nyamũ rwa Masai Mara rĩu nĩ ũgĩte na ũthiũ mwerũ kũrĩa cukuru ũyũ ũronania nĩguo ũgũkorwo cukuru ũrĩa mũnene gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya wa ũgendi kũrĩa mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto nĩ atanyĩtwo gũgakorwo agĩkinya cukuru-inĩ ũyũ mweri tũkĩte na gũkorwo akĩũrugũria na kũhingũra werũ. Cukuru ũyũ wĩra mũnene waguo nĩ gũkorwo ũgĩthomithania mathomo ma ũgendi na kũrĩa arutwo aingĩ kana arĩa magagĩkorwo makĩgunĩka makĩria nĩ a rũrĩrĩ rwa ũkabi. Wewe mwenyewe hiyo ni kazi na ukienda kama polio ime. And as Koyeki Guiding School, which was located in the Busha Conservancy in the year 2005, and was offering one course, that is a certificate course in tour guiding and travel operations.
However, due to the needs of the community, there was need to diversify into more courses that can serve the needs of the immediate surrounding community. And because we are located in Masai Mara, surrounding the game reserve, the community that is living here, the Masai, better infrastructure for the students to be able to. This area where we are has provided us with opportunity in terms of space, that the land that we are sitting on, the buildings that we're having at the moment, much better in terms of space and also enabling us to have an ample learning time for the students. By profession, I've been in guiding school, Koyaki Guiding School, since 2013 to 2015, and have really benefited from the school. Currently, I'm working as a guide, and have really got a lot of benefits from that profession. Na ripoti iyo niyo igukorwo igituheka mweke kangi ga guikiria ndugathi haraya ona twacokereria tukuingira imwe kwa imwe nginya kuria iharo-ini citu. For which behind it. Safari is not only entertainment, we view it by Safaricom. Baby class yandiko ni muthuri wiho andikitwo gibanda ki hare rugongo ni okiumia wa keri cihanda thaa 2:30 nginya thaa 3 cia utuko. Tabarĩra-inĩ ya mwĩhang'ĩri o gũkũ kwa Mũthingi TV na ni Mwangi wa Mũrugi. TV welcomes you to attend the first career fair themed The Place of Education and Technical Skills in a Digitally Disruptive Era. Join us for an opportunity to sharpen your career choices and make informed decisions for the future at the University of Nairobi Towers on the 22nd of February as from 9 a.m. to 1 p.m. Don't miss out. Nitwacokereria riu nituingire kuria iharo-ini kuria kambuni ya ukinyaniria ya Safaricom niheanite muigana wa ciringi milioni 6.2 cia gukorwo kahanika kuma tariki 22 nginyagia tariki 25 mweri uyu kiharo-ini kia golf mwena wa Muthaiga. This year Safaricom is the technology partner of
choice for MKO. For this partnership, we've given 6 million to support the players. Additionally, we have connectivity, which through our Cell on Wheels, and what we want to ensure is that everyone will be able to stream the games live. No one will be left behind, and we have data bundles that will also enable the streaming to take place. Safaricom this year is coming as a technology partner where they'll be providing Wi-Fi for all our players and spectators. This is not only on the golf course but also on our Kifaru village, where spectators are also invited to come on the golf course from the village. All this will be thanks to the Cell on Wheels that will have been provided by Safaricom. Nayo draw ya mbere ya gwetha tigiti wa gukaingira bitika-ini cia gikombe kia AFCON mwaka wa 2025 ni ikitio umuthi raundini ya mbere. Habatano igithakwo tariki 20 na tariki 26 mweri wa gatatu mwaka-ini uyu turi. Somalia magakorwa magitungana na Eswatini na Sao Tome making'ethanira na Sudan Mohoro guku Chad magitungana na Mauritius na Djibouti makogane na Liberia. Nacio ngaragano igere ikereka-ini ria 16 cia kuhitahitanira gikombe kia UEFA Champions cigokorwo ikihandika muthenya wa umuthi kuri timu ya Inter Milan kuma Italy makorwo magitungana na Atletico Madrid kuma Spain cihanda thaa 5 cia utuku no PSV makorwo magitungana na Borussia. Hau niho tugukorwo tugitirihira mohoro maitu muthenya wa umuthi na uhoro uria uragithie na mbere ugitukinyira ni ati hari ndereti iyo ya nyumba ya ciaraithi iria ikiuma bunge-ini ni agikorwo ikihitokio ni abunge 141 aria makiikirie kura ya kuhitokia ndereti ino ya waki wa nyumba ciaraithi hari ikereka-ini ria keri kuria ikereka ria gataturu igakorwo rigitafanio muthenya wa rucio kuria bunge-ini no gwa kahinda gaka ucio ni uhotani munene kuri mutongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto. Onacia twagitungana haha muthenya wa rucio twaruki kumenyithia uria gugakorwo guikairie. Ngatho cia mwanya ni we gwitikira Dene shito ciothe cia ukinyanĩria kũrĩa mwena wa Facebook @Muthingi TV ona YouTube ni @Muthingi TV. Ngatho cia mwanya makĩria kũrĩ arĩa twakinyitanĩra nao gũkũ mwena wa studio arĩa magĩtinyĩrĩra atĩ riboti ici citũ ciakorwo igĩgũkinyĩrĩra na njĩra ĩrĩa ĩbacĩrĩkĩte. Mambĩrĩrio ni producer wakwa mũndũ gwĩtwo Mwangi wa Murugi, director wakwa mũndũ gwĩtwo Paris, mwena wa transmission tumana mũndũ ũgwĩtwo Wathĩka. Tire no ndũngĩ nĩ tiga ngwendithĩirie ũtukũ mwega wa Irimũ wa Kĩmani.